Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Model 5, page 70-71. Саламатсыздар ма, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі сіздерді тақырып Everyday English 5G. Describing a past event. Exercise 1. Listen and repeat. Бірінші тоқта тыңдалымды тыңдаңыз және қайталаңыз деген. How are you today, Sam? Бүгін қалайсың, Sam? Much better, thanks. Әлде қайда жақсы, рахмет. It is a pity you couldn't make it. Өкініштісі, сен үлгіре алмадың. No, she wasn't. Жоқ, ол болмады. She was ill. Ол ауырып қалды. Matt's costume was fantastic. Мэттің костюмі керемет болды. What was he? Ол не болды? I don't believe it. Мен сенбеймін. Бұл жаңа сөздер. Exercise 2. The sentences above are from a dialogue between two friends. What is the dialogue about? Listen, read and check. Екінші тоқта жоғарыда берілген сөздер диалогтағы екі достың сөздері болған. Және бұл диалог не туралы? Тыңдалымды тыңдап, оқып және тексеріңіз деген. How are you today, Sam? Much better, thanks. How was Mark's party? It was great. It's a pity you couldn't make it. I know. So, who else was there? Jane, Scott, Matt, you know, all of Mark's classmates and his cousins. Was Lucy there? No, she wasn't. She was ill. Did you have a nice time? Yes, we did. The music was great and the food was delicious. Matt's costume was fantastic. Really? What was he? He was a dragon. I don't believe it. Could he move around? No, he couldn't, but it was okay. He was the DJ. Екінші жаттығудың сұрағына жауап берейік. The dialogue is about Mark's party. Бұл диалог Марктың кеші туралы. Exercise 3. Read the dialogue. How was Bob's weekend? Үшінші жаттығуда қайтадан диалогты оқисыздар және Бобтың демалыс күні қалай болды. Bob had a nice time at Mark's party at the weekend. Келесі тапсырма Exercise 4. A. Find sentences in the dialogue which mean. Диалогтың ішінен осы сөйлемдердің мағынасымен бірдей болатын сөйлемдерді табыңыз деген. How are you feeling today? How are you today? It was amazing. It was great. I'm sorry you weren't there. It is a pity you couldn't make it. Was it fun? Did you have a nice time? You must be kidding. I don't believe it. Сен әзілдеп тұрған шығарсың, мен сене алмаймын. I don't believe it деген екеуі де бірдей мағынаны береді. B тапсырмасы. Say the sentences in exercise 1 in your language. B тапсырмасында бірінші жаттығудағы сөздерді өз тіліңізде айтып шығыңыз деген. Біз оны бірінші тапсырмада да аударып бергенмін. Дәл соларды қайталап оқып шықсаңыздар болады. Exercise 5. Listen to the dialogue, take rules and read it out. Mind the intonation. 5-ші жаттығуда диалогтың тыңдалымын тыңдаңыз, рөлдерге бөліп алып оқып шығыңыздар. Интонацияға назар аударыңыз деген. Өздеріңіз диалогты оқисыздар. Exercise 6. Your friend Сәуле wants to find out how your weekend was. Act out your dialogue. You can use sentences in exercise 1 and from the dialogue in exercise 2. Сіздің досыңыз Сәуле сіздің демалыс күніңіз қалай өткенін білгісі келіп тұр. Және сіз диалогты рөлге бөліп орындап шығыңыз деген. Сіз бірінші жаттығудағы және екінші жаттығудың диалогынан сөздерді алуларыңызға болады. Мысал ретінде, How are you feeling today? I am okay, thank you. How was your weekend? It was great. I was at the park. It is a pity you couldn't make it. I know. So who else was there? Asem, Nazirke, Nurila, you know some of my friends. Did you have a nice time? Yes, we did. The weather was great. Дәл осы сияқты диалог құрастырып жазуларыңызға болады. 71-ші бет Across Cultures 5H. Exercise 1. Write as many professions as you can think of. Check with your partner. Бірінші жаттығуда өзіңіздің ойыңызға келген көптеген мамандық түрлерін жазыңыз деген. Және өз серіктеріңізбен тексеріңіз деген. Writer, teacher, doctor,
nurse, engineer, architect, poet, sculptor, painter, builder, computer programmer. Тағы да өздеріңіз білген мамандықтарды жазуларыңызға болады. Exercise 2. What do you know about the people in the pictures? Which country was it from? Who was a painter, writer? Which were their most famous works? Listen, read and check. Екінші жаттығуда осы суреттегі адамдар туралы не білесіз? Олар қай мемлекеттен және олар жазушы ма немесе суретші ма? Олардың ең атақты жұмыстары қандай деп сұраған. Тыңдалымды тыңдап, оқып және тексеру қажет. C.S. Lewis was born on the 29th of November, 1898, in Belfast, Northern Ireland. As a child, Lewis was an eager reader and skillful writer with a great imagination. His works for adults include science fiction and poetry, but he is probably best known for his children's books. His most famous work, still popular today, is The Chronicles of Narnia. Pablo Picasso is the 20th century's most famous painter. He was born in 1881 in Malaga, Spain. Picasso's father was also a painter, and by the time the young Pablo was 13, he was an excellent artist. Picasso is famous for his paintings, but he was also a sculptor and a poet. His most well-known painting is Guernica. Екінші топтың сұрақтарына жауап берейік. C.S. Lewis was a writer from Northern Ireland. His most famous work is The Chronicles of Narnia. Pablo Picasso was a painter from Spain. His most famous work is a painting called Guernica. Exercise 3. Use these words to write sentences about C.S. Lewis and Pablo Picasso. Үшінші жаттығуда осы сөздерді қолданып, Левис және Пабло Пикассо туралы сөйлемдер жазыңыз деген. Мысал ретінде, When C.S. Lewis was a child, he was an eager reader. He had a great imagination and he was a skillful writer. C.S. Lewis is best known for his children's books, but he also wrote science fiction and poetry for adults. Ал енді Пабло Пикассоға жазайық. Pablo Picasso is the 20th century's most famous painter. He is also famous as a sculptor and a poet. Guernica is his most well-known painting. Келесі тапсырма exercise 4. Think of very famous artists in your country. Төртінші жаттығуда өзіңіздің еліңіздегі атақты артист туралы жазуыңыз қажет. Ойланыңыз. Топпен in groups collect information using his or her name as the keyword. Write a short paragraph about him or her. 50-60 words. Think about where he or she was born, what he/she was good at, why he is famous, what are his or her famous works. Сіз 50-60 сөзден тұратын қысқаша мәтін жазуыңыз қажет Қазақстандағы атақты адам туралы. Ол әнші болуы мүмкін, жазушы болуы мүмкін, немесе суретші болуы мүмкін. Және соны классыңызға айтуыңыз қажет. Мысал ретінде Абай Құнанбаевты алайық. Абай Құнанбаев was born in 1845 in the Semipalatinsk region. Abay is a poet, composer, philosopher, thinker, educator, and also the founder of the new Kazakh realistic literature. The subject of his work was a description of the life of the Kazakh people. His first collection of poems came after his death in 1909 in St. Petersburg. Abay's works are translated into many languages. One of the most famous works of Abay is the poem Kara Söz, in the literal translation Black Word, which consists of 45 short parables. Дәл осы сияқты Әбілхан Қастеев, Мұхтар Әуезов, Жамбыл Жабаев немесе Ыбырай Алтынсарин туралы да жазуларыңызға болады. Осымен 71-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті, пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day!